ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பாக்டீரியாவை கல்ச்சர் பண்ணுறது பார்க்கலாம். பாக்டீரியாவை கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன திங்ஸ்லாம் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா, மெஷரிங் சிலிண்டர், பெட்ரி டிஷ், காட்டன் பட்ஸ், டிஸ்டில்டு வாட்டர், ஒரு சின்ன பீக்கர், அப்புறம் ஒரு பெரிய பீக்கர். ஸோ ஒரு சின்ன பீக்கரில் 10 கிராம் அகார் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து அகார். ஆக்சுவலாக பாக்டீரியா கல்ச்சருக்கு அக்ரோஸ் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஏன் அக்ரோஸ் பவுடருக்கு பதிலாக அகார் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்ரோஸ் பவுடர் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து அகார் யூஸ் பண்ணுறேன். அகாரும் பாக்டீரியா கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல மீடியம்னே சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 350 ml டிஸ்டில்டு வாட்டரை மெஷர் பண்ணி பீக்கரில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரை வந்து நான் பெட்ரோல் பங்க்கில் வாங்கினேன். நான் ஏன் உங்களை டிஸ்டில்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா, நார்மல் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இதனால் நீங்கள் வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்காது, நம்மளோட ரிசல்ட்ஸும் நல்லா வரும். ஸோ இந்த மெஷரிங் சிலிண்டர் வந்து 50 ml. ஸோ நம்ம 350 ml எடுக்கிறதால வந்து நம்ம 7 டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணி 350 ml வந்து பீக்கரில் எடுத்துக்கலாம். த்ரீ 350 ml டிஸ்டில்டு வாட்டர் பீக்கரில் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த 10 கிராம் அகார் பவுடரை வந்து இந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸ் ராடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ நல்லா இந்த அகார் பவுடர் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகணும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அகார் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன் பாயில் பண்ணுறீங்கன்னா, அப்போ தான் வந்து அந்த லிக்விட் வந்து கட்டியாகி உங்களுக்கு ஒரு ஜெலாட்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து பெட்ரி டிஷ்ஷில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் 4 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு வந்து கூல் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 3 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த லிக்விட் வந்து கூல் ஆகிட்ருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து பெட்ரி டிஷ்ஷில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 hour டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அப்போ தான் இதில் இருக்க லிக்விட்லாம் வந்து நல்லா கட்டியாகி ஒரு ஜெலாட்டின் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1 hour ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இது ஜெலாட்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கும் இந்த லிக்விட்.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சாம்பிள்ஸை வந்து நம்ம இந்த காட்டன் பட்டை யூஸ் பண்ணி தான் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த காட்டன் பட் டிப்பில் வந்து உங்கள் கையை வைக்காதீங்க, ஏன்னா உங்கள் கையில் இருக்க பாக்டீரியாவும் இதில் பட்டுடும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஹேண்டல்லேருந்து நம்ம சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஹேண்டலில் செலக்ட் பண்ணேன்னா, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம தொடக்கூடிய இடத்துல தான் பாக்டீரியா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் சாம்பிளை வந்து நம்ம இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணால் என்ன பாக்டீரியாலாம் இங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தேர்ட் சாம்பிளை வந்து நம்மளோட மொபைல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ மொபைலோட இயர்பீஸில் வந்து நிறையா பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்த்து சாம்பிள் வந்து நம்ம மாஸ்க்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண மாஸ்கில் கூட பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம 4 சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஹேண்டில், செகண்ட் ஒன் வந்து வாஷ் பேஷின், தேர்ட் ஒன் வந்து மொபைல் ஃபோன், ஃபோர்த் ஒன் வந்து யூஸ்டு மாஸ்க். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜ் ஹேண்டல்லேருந்து கலெக்ட் பண்ண சாம்பிளை வந்து பெட்ரி டிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். செகண்டாக வாஷ் பேஷன்லேருந்து எடுத்த சாம்பிளை வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தேர்டாக மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எடுத்த சாம்பிளை வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஃபோர்த்தாக மாஸ்க்லேருந்து எடுத்த சாம்பிளை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஒரு 1 வீக் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ நான் சாம்பிள்ஸை அப்ளை பண்ண அதே ஆர்டரில் தான் நான் பாக்ஸ்லேயும் வைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 டேஸ் கழித்து பாக்டீரியா கல்ச்சர் ஆகி இருக்கும்போது ஸோ நம்ம எந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து எடுத்த பாக்டீரியான்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தான். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 7 டேஸ் வெயிட் பண்ணி பாக்டீரியா கல்ச்சர் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாம்.